Hey guys, welcome kwenye kipindi kingine cha NyayoZangu. Kwenye kipindi cha leo tunataka kuongelea topic fulani ambayo I think ni muhimu kidogo kuongelea. Lakini natoka kwenye kitabu hichi cha ABCs, the ABCs of Management. And this book imeandikwa na John Blake na Peter Lawrence. It's a nice book. Ni kitabu I stumbled upon when my brother was moving his things around. Nikakikuta kwenye inventory ya vitabu vyake. And nikakisoma, nimekimaliza a few months back, and I thought it's a very interesting book to have. The reason it's very interesting is because kwa mtu yeyote ambaye anafanya kazi zote za management, this could be umeanzisha biashara mpya au una watu ambao umewaajiri au watatu wanafanya kwenye project yako au ni msimamizi wa sehemu fulani. I think this book would be very interesting to have, hasa kama haukusomea mambo ya management chuoni kama by MBA or whatever. Lakini hata kama ulisomea pia, this is an interesting book kwa sababu approach yake it's quite fascinating kwa sababu inachukua approach ya dictionary. Kwa hiyo ilivyo kwamba kuanzia page ya kwanza huko wanakuwa wame break down vitu kwa hizi herufi. Kwa hiyo unakuwa kuna herufi A and then unakuwa unaendelea tu na B na C na D. Kwa hiyo kwenye A unakuwa na terminologies mbalimbali za kwenye management, afu wenyewe wanazi break down kuzielezea vizuri. Kwa mfano the first entry kwenye hichi kitabu ya kwenye A ni absenteeism, and inaelezea what the meaning of absenteeism is. Kama mfanyakazi wako akitaka kuwa absent au mfanyakazi wako labda hayupo kazini, how do you manage it, na vitu kama hivyo. Accountability, accounts, accounting, acquisitions na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizi ni terminologies ambazo ukiingia tu kwenye mambo ya biashara utazikuta almost kila siku. Kwa hiyo ni vizuri kuzielewa ili hata ukiwa unaongea na watu kwenye uwanda wa biashara huo unaelewa nini wanaongelea. Lakini the reason leo natamani sana kukipitia hichi kitabu ni kwa sababu ya one of the concepts ambazo nimeipata kuhusu leadership na management, specifically the 4 types of management ambazo zinatokana na researchers fulani ambao wanafanya research kuhusu leadership na management na aina mbalimbali za uongozi. Na the thing ambayo tunataka kuiongelea leo specifically inaitwa the Blake's Grid. Hiyo ndio ambayo tutaiongelea leo. Sasa the interesting part kuhusu hili ni kwamba ukiangalia kwenye upande wa ukifika kwenye the B area, BL, utakuta Blake's Grid actually wameielezea vizuri kwamba Robert Blake together with Jane Newton developed a famous management grid for grading supervisors and managers in the 2 dimensions of concern for task and concern for people. Na hiyo Blake's Grid sana sana ndio inaongelea those 2 things, kwamba kwenye uongozi wa aina yoyote kuna vitu viwili ambavyo viko involved. The first one ni the task at hand, and the second one ni the people ambao watakuwa involved kwenye kufanya hiyo task. Kwa hiyo jinsi ambavyo uta manage hiyo situation inakuwa determined na jinsi ambavyo concerns zako kuhusu hiyo task ilivyo na concerns zako kuhusu hiyo watu wanaohusika ilivyo. Kwa hiyo kwa mfano rahisi unaweza kuwa ni kama kwamba una kazi fulani labda ya ku-offload mizigo. Then in that case kushusha mizigo kutoka kwenye gari kuna sehemu mbili ambazo zinahusika. The task itself ni kushusha mizigo, lakini utahitaji watu waje kusaidia kwenye kushusha hizo mizigo. Na hata kama unatumia machinery au whatever, kwenye mfano tutumie kwamba ni watu watakuwa wanashusha mizigo. Kwa hiyo jinsi ambavyo utaimanage hiyo kazi itatokana na concern yako, au jinsi unajali kiasi gani hiyo task, lakini pia unajali kiasi gani hao watu ambao wanaifanya hiyo kazi. Kwa hiyo kama kwa mfano mtu anayefanya kazi ni mtoto wako, jinsi ambavyo utammanage itakuwa ni tofauti na jinsi ambavyo ungemanage mtu ambaye labda ni wale watu wabeba mizigo ambao wamekuja kusaidia. Kwa hiyo management style ni tofauti. Lakini another thing ambacho tuta focus nacho ni kwamba huko mbele ukiendelea ukisoma kitabu, there is a part ambayo inaongelea kuhusu Blake's Grid in depth zaidi. Ukifika kwenye the H, kuna hii part ya HE inasema Hersey P and Blanchard KH. Hao walikuwa ni researchers ambao walikuwa wana research zaidi kuhusu hii Blake's Grid, na wenyewe walivyofanya research yao wakaona kwamba kumbe hizi aina mbalimbali za management ambazo zinatumika kwenye ukiwa unaangalia concern for task na concern for
people, kuna issue zima ya maturity ya our employees. Kwa hiyo how mature are your employees ina determine pia how much what kind of management style utatumia. Kwa hiyo maturity ni kwenye upande wa kazi, how mature are they kujisimamia, au how mature are they kufuata maagizo na kuelewa na uelewa wao ukoje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye hizi factors mbili, hawa researchers wenyewe walichokuja kufanya waliongeza factor ya tatu ambayo ni maturity. Kwa hiyo kuna factors tatu kwenye upande wa management, kwamba factor ya kwanza ni concern for task, ya pili ni concern for people, lakini ya tatu ni maturity of employees. And wakawa na track maturity ya watu ambao wanafanya kazi across time and across the concerns for the concerns for the task and the concerns for the people. Kwa hiyo leo natamani sana tuipitie hii grid ili tuone what we can learn from it. Okay, so kwenye upande wa concerns, unaweza kaimagine kwamba labda ni your grid kwa sababu ni box, then kwenye upande wa hii tuseme y axis utakuwa una concern for people, and then kwenye upande wa x axis unakuwa na concern for tasks, and then utaanza ku monitor kwamba what will happen kama your concern for task na concern for people inakuwa on the lowest extreme inakuwa ni low concern for task, and the highest extreme inakuwa na highest concern for task, alafu upande wa pili huko in the same way inakuwa na lowest concern for people na high concern for people. Now ukipitia sasa hiyo grid ina vitu vinne vikuu, au the four main management styles ambazo zimekuwa listed ziko nne. Ya kwanza ni telling, ya pili ni selling, ya tatu ni delegating, and finally participating. Kwamba hizo management styles nne zinakuwa affected, au jinsi ambavyo unachagua management style ipi uitumie, utajikuta kwamba una rotate around hizi management styles nne. Na kwa research yangu binafsi nimekuwa nikiangalia huku na huku watu wanavyofanya management, jinsi ambavyo tunafanya management sasa hivi kwenye biashara, kwenye kazi mbalimbali, actually tunafanya management kwenye hizi sehemu nne. Hata kwenye management ya familia na management ya mahusiano ya wewe na marafiki zako na vitu kama hivyo, unajikuta tu bila hata kujua unatumia one of these four management styles, kwamba you're either selling, you're either telling people, you're delegating things to them, au you're letting them participate kwenye kufanya hiyo task. Now let's break down what happens kwenye hizi task mbalimbali. So kwenye upande wa kwanza hapa tuna when your concern for task is high, lakini your concern for people is very low. Hii inatokea pale ambapo kitu ambacho nataka kukifanya ni muhimu sana kifanyike. Yani piga huo garagaza, lazima kifanyike. Lakini pia wale watu ambao wanakifanya wewe kwako hawana tuseme value kubwa sana. Labda ni watu tu ambao wanakuja, watafanya kazi, wakimaliza wataondoka, na haujali sana either kama wako wana furaha au wanasikitika, wana majonzi, au sijui wana matatizo kwenye familia zao, vitu kama hivyo. Yani hiyo kitu haujali. Then the management style kwenye wakati huu ambao utatumika mara nyingi unajikuta unafanya kwa kutumia telling. Na telling inakuwaje? Telling ni ile ambayo kwamba bosi anakuja anakuambia kufanya kila kitu na namna ya kufanya kila kitu. Kwamba akikwambia kwamba labda kunja nguo, then atakwambia na ukunje kiasi gani, ukunje nguo kiasi gani, namna ya kuikunja, ukimaliza ukunje uweke wapi, una tell every single step. Another word for this is micromanagement. Actually, kwamba kwa sababu the concern for the task, kwamba task haiwezi hawezi kuruhusu task iharibike, au hawezi kuruhusu task iende off. Then unajikuta kwamba ni lazima umwambie yule mtu ambaye anafanya hiyo kazi kila kitu ambacho kinahusika kwenye kufanya hiyo task. Unaona, kwa hiyo in that case utatumia management style, au in that case mara nyingi management style ambayo inatumika hapo ni telling. You tell them what to do, specifically what to do, like unakuwa na details zote ambazo zinahusika kwenye namna ya kufanya kile kitu ambacho kinatakiwa kufanyika. Then the second thing ni when your concern for task iko juu, very high concern for task, lakini sasa your concern for people na yenyewe matters. Yani kwamba your concern for task iko high, lakini your concern for people iko high pia. When this happens, unajikuta kwamba management style ambayo inatumika hapo inabidi ufanye selling. Hii selling mfano wake mzuri ni pale ambapo kwenye biashara ambazo zinahusisha watu wa marketing, kwamba badala ya kuwa unawalipa
baada ya kuwa unawalipa a fixed income, au baada ya kuwa unalipa mshahara ambao uko fixed kwamba kila mwezi nitakuwa nakulipa kiasi fulani. In this case, kwa sababu you have a high concern for the task, kwamba task lazima ifanyike na lazima ifanyike kwa specific in a very specific manner, basi lakini pia kwenye upande wa watu, kwamba unajali wale watu wakoje, unajali kwamba the kind of people who are working, you care kwamba they are growing while they're doing it, you care kwamba their personal lives ikoje, you care about how happy they are na vitu kama hivyo. Ukijikuta in that situation, then mara nyingi the kind of management style you want to employ is the selling management style. Now the selling management style ilivyo ndio hivyo, kwamba unakuta kama kwa mfano nilikuwa natoa watu wa marketing, ni kwamba baada ya kumlipa fixed income, yeye unamlipa based off of how much sale they generate. Kwa mfano mzuri ni hao watu wa bodaboda, kwamba badala ya tajiri kumwambia bodaboda nini cha kufanya, kwamba yani kumpa exact instructions za namna ya kupata watu kwenye bodaboda, sio namna ya kutafuta watu na nini, yeye anamwachilia tu kwamba bodaboda aende, alafu anampa set limit kwamba kila siku nataka uingize shilingi 10,000. Kwa hiyo kila siku unanipa shilingi 10,000. Alafu inayobaki kwamba wewe ukitengeneza zaidi ya 10,000, ukitengeneza 11,000, 12,000, 20,000, then your overhead yote ni yako. In that case, huyo boss au huyo tajiri anakuwa amemuuzia hiyo kazi. Basically anakuwa ame manage kwa style ya kusell. Kwa hiyo this is the second type of management, kwamba when the concern for the task, huyu boss anataka kwamba task ifanyike, ni lazima ifanyike, kama sales na vitu kama hivyo. Lakini pia concern for the actual people ambao wanaifanya na yenyewe iko juu, kwamba I care about you earning something, upate mshahara, work harder na vitu kama hivyo, uendelee kufanya kazi kwa juhudi zaidi. Then in that case unatumia your management type ya selling. You sell them, kwamba you sell them something, you sell them that service itself. Kwa hiyo wewe unakuwa unapata hela ambayo unataka uipate, au unapata that outcome ambayo unataka uipate, lakini na wenyewe wanafaidika kwa sababu you have concern for them as well. Then comes the third type of management style, ambayo yenyewe inaitwa delegating. Na hili neno waga tunalitumia sana kila sehemu, kwamba delegate, lakini you should know what time is appropriate to delegate. Okay, so you should know the right time to delegate. And the right time to delegate is when your concern for the task is low, lakini pia your concern for the people is low. Kwamba wewe how as a manager, how it doesn't concern you sana kwamba task imefanyika in a certain way, ili mradi tu ifanyike, imalizike. And sometimes haitaji hata kuisha. Maybe it's just an experience ambayo watu inabidi wapitie. Lakini pia your concern for the people ambao wanaifanya hiyo kitu haiko juu sana, kwamba you don't care really kwamba sijui wanafuraha wakiwa wanafanya hivyo, au wanajisikiaje, au kama wanalipo vya kutosha, au yani you don't really care sana kwa haujali sana wale watu ambao wanahusika, lakini haujali sana pia task ambayo inafanyika. Lakini maybe you need people to just go and do the thing ambacho unataka wafanye. In that case you delegate. And delegation means kwamba kazi yote unaichukua, unampa mtu aende akaifanye, wewe unajiondoa kwenye hiyo kazi. Now the idea hapo sio kwamba unakuwa haujali kabisa kazi inavyofanyika na watu wanavyojisikia. Ni kwamba ile concern yako iko relatively low. Kwa hiyo task ikifanyika, ikafanikiwa au ikafeli, haikudhuru sana wewe. Haikudhuru sana wewe as a manager, haidhuru sana business ambayo inahusika, lakini pia haiwadhuru sana wale watu ambao wanahusika, kwamba baba morale yao itashuka, watajisikia vibaya kwamba wameshindwa kumaliza kazi. No, ni kwamba they get to feel as part of the team na vitu kama hivyo. Lakini you just make sure kwamba you delegate whenever your task is low. Kwa the risk of that task failing sio juu sana, lakini pia the risk of people failing sio juu sana. In that case you can just delegate it. Delegation means unatafuta mtu anafanya kile kitu ambacho wewe ulikuwa unatakiwa kufanya, lakini labda it takes more time au kitu kama hicho, labda it's something repetitive, then you just delegate, you let other people do it, alafu wewe unakuwa unafanya vitu vingine. Which brings us to the final type ya management ambayo kwenye Blake's grid wanaongelea. And the final type is called participating. And you're participating in a work best when your concern for the task is low, lakini your concern for the people is very high. Kwamba task yenyewe
at hand, ile kazi ambayo inatakiwa kufanyika haiwezi kukudhuru sana kama ikifail, lakini yani hauna your concern for it sio kubwa sana, lakini you care about how the people do it. In this case, what you want to do is to involve wale watu ambao wanafanya hiyo kazi. Kwa hiyo unawahusisha kwenye decision making, unawahusisha kwenye the process involved, unawahusisha kwenye the outcomes, unawahusisha kwenye benefits ambazo zinahusika na vitu kama hivyo. Mfano mzuri ni kwenye policy making, kwamba ukiwa mnatengeneza policy au sheria za ofisini, that is a task ambayo hata kama ukitengeneza wewe mwenyewe au akitengeneza mtu mwingine, as long as ni sheria ambazo hazibadilishi business model yenu au hazibadilishi kabisa jinsi ambavyo unafanya biashara, ni task ambayo inaweza concern yake you can consider it to be relatively low. Kwa hiyo in this case, badala ya kukomaa tu mwenyewe kuandika policies za biashara au policies za ofisi, jinsi ya kuvaa, jinsi ya kuongea, muda wa kufika, muda wa kuondoka, vitu kama hivyo, unaweza ukawa involve watu pia na wenyewe wakaweka inputs zao. And the benefit kubwa ya kutumia hii management style ya participating ni kwamba when people are involved in the process of making, say, of doing a task, then wana feel zaidi kwamba the results na wenyewe walikuwa part of, walikuwa the causal, walikuwa na hiyo causal effect, kwamba walihusika kwenye mafanikio ya hiyo project au kitu kama hicho. Kwa hiyo those are the 4 main types of management. The first one tumesema ni telling, the second one is selling, the third one ni delegating, and the fourth one ni participating. Sasa kwenye hii kwenye Blake's grid wenyewe walikuwa wanafanya tu hivi kwa ajili ya kufanya evaluation on their managers. How are their managers doing? What these researchers kina Henry walivyokuja kufanya ni kwamba waliongeza another item hapo, namely the maturity of the employee. Kwamba hii maturity ni curve, ni trajectory fulani. Kwa hiyo inaanzia huko chini kutoka kwenye hiyo grid, kwenye Blake's grid inaanza chini, ikifika katikati inakuwa the max, afu inaendelea kushuka. Inakuwa kama vile the distribution diagrams. And ilivyo yenyewe ni kwamba at the beginning huko chini kwenye when the concern for task is high and for the concern for people is low, then the employee maturity na yenyewe inakuwa low. Kwa hiyo what does this mean? Ni kwamba the employees ambao wanakuwa told what to do, their maturity is relatively low. Kwamba hawawezi labda wakafanya decisions on their own, hawawezi wakafanya maamuzi makubwa wenyewe tu, wakaenda kwamba labda nitumie njia hii, nisitumie njia hii na vitu kama hivyo. Kwa hiyo as a result wanajikuta kwamba the best way ya kuwa manage employees wa hivyo wenye low maturity, especially in the case ambayo concern for the task is high, concern for the people is low, then telling them what to do is the best way to approach it. Lakini sasa hii maturity ikianza kukua, kwamba when you have an employee ambayo maturity yake iko relatively high, alafu huyo employee the best tasks za kumpa ni hizi ambazo zinakuwa zina selling type of management. Kwamba the concern for the task is high, the concern for the people is also very high, then the best way approach huyo employee ambaye naye ana high maturity ni kumpa this particular task. In other words, when you're selecting who to do a task ambayo ni una high concern for the task na high concern for the people, ni mtu ambaye ana maturity, employee ambaye maturity yake iko juu kidogo. In other words, ukimwachia kazi anajua kwamba yeye mwenyewe kwa mfano inabidi atafute kwa ajili ya familia yake, inabidi anajua the amount of money ambayo anahitaji kwa ajili ya biashara zake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo when you sell them, when you use selling as a management style, wenyewe watafanya kazi kwa juhudi zaidi kutengeneza more money, au kupata input kubwa zaidi kwa ajili ya wenyewe binafsi. Kwa hiyo in other words, wanakuwa na kufanyia kazi wewe, the task gets accomplished, lakini na wenyewe pia wanakuwa wanaweza kubenefit kwa sababu they understand, maturity yao iko juu, they understand kwamba they need what is there. The other type ya delegating yenyewe also applies for the low maturity employees. Kwamba the concern for the task is low, lakini the concern for the people is also very low. In this particular case, what you want to do is to find someone ambaye maturity yake iko chini, ili aweze kufanya kazi ambayo concern ya hiyo task sio kubwa sana. Kwa hiyo effect zake hata kama akifeli sio kubwa pia, lakini pia hata yeye mwenyewe
kwa sababu maturity yake iko low, pia anaweza asiwe na nisa, anaweza ile kufanya vitu for themselves vinakuwa sio too damaging for the task. And finally, kwa hawa ambao wana low concern for task, high concern for people, when you're practicing the participation or participating mode of management, then what you want to do is really get people ambao wako high on maturity, they are very matured, kwa sababu while the concern for the task is very low, lakini you care about the people, then you want to make sure kwamba the people ambao wana participate kwenye decision making processes na vitu kama hivyo wawe matured, ili waweze kufanya decisions ambazo ni positive zaidi. So as a summary, kuna items, kuna three things that you should consider ukiwa unafanya management according to Blake's grid. The first one is the concern for the task, the second one is the concern for the people, and the third one is the maturity of the employees. And the way they work is, when the concern for the task is very high, the concern for people is very low, you want to tell them what to do. When the concern for the task is very high and the concern for the people is very high as well, you want to sell them. Kwa hiyo you want to sell to them. You want to make sure kwamba they get a cut of something, of they benefit from doing the task as well. Kwa hiyo that's kama hivyo kwenye marketing tunafanya sana hivyo, kwenye upande kama hivyo bodaboda, mfano rais ilikuwa hivyo. And the third thing ni kwamba when you're marketing, when your concern for the task is low, lakini for concern for the people is also very low, you want to delegate. That is just let someone else do the job, kwa sababu effect zake hazitakuwa kubwa sana pia. And then finally, when the concern for the task is low, lakini the concern for the people is very high, you definitely want to involve them in the decision making process na kwenye hiyo task wafanye. And kwenye upande wa maturity of employee, you want to make sure kwamba when you're telling people what to do, or when you're delegating to them, you can only really do that to people ambao wako na low maturity. Then people ambao wana maturity kubwa, you definitely want to either sell to them, au you want to help them participate, yani wasaidie wawe involved kwenye hizo decision making process za hiyo task. And there we have it. That is all about the Blake's grid na easy management styles mbalimbali. So here is something that you can practice. Kama unafanya management aina yoyote, and by management au leadership I mean unatoa maagizo, unawaambia watu nini cha kufanya, and una oversee project aina fulani. Just take a look at how you do it. Sawa, jiangalie wewe mwenyewe hivi, waga nikiwapa tasks watu, what do I do? Waga je ninaenda kuambia nini wafanye exactly, like in full finite nuanced details? In that case, then you're telling people what to do. Au unawaambia nini cha kufanya, lakini unawaachia wenyewe wapate overhead ya kila ambacho watafanya zaidi ya the goal reached. Then in that case, you're definitely selling. You're using the selling method. Au unawaachia tu wafanye wenyewe and then watakuletea results. In that case, you're delegating. Au labda unawa-involve kwenye the decision making process, wana participate kabisa. In that case, you're using participation method. Kila method hapa ina positive zake, ina negative zake, and so haiko fixed kwamba lazima utumie management style fulani. The best way ku approach ni kuangalia maturity ya watu ambao unawa assign hizo kazi. Kama maturity iko high, then you probably want to check with the concern for task na concern for people, and see whether or not unataka kutumia selling method au kutumia participating method. Kama maturity yao iko low, labda ndio wametoka chuoni, labda new people, hawana experience kubwa na kazi, labda decision making abilities zao ziko chini. In that case, you definitely want to check again with your concern for task na concern for people, alafu choose whether or not you want to tell them exactly what to do, micromanage them, or you want to delegate to them. So back to the book. This was a very fun read. It's a very short book in kama pages. Let's see, in pages 133. It's a very useful book. It's very handy.
ni kama ka dictionary. Kwa hiyo every time nikipata chances kujua kwa mfano zaidi kuhusu what accounting is, au what equity means, au what balance sheets na vitu kama hivyo, then it's just a good reference book. Unarudi unaangalia, and then you learn some few things. I encourage you kwenda kukitafuta where you can and read some of it. I'm sure you'll find it interesting. Other than that, I encourage you to share hii video na watu ambao you feel watahitaji kujua hizi taarifa. We share experiences and opportunities. This has been a NyayoZangu Productions. Like, share, subscribe. Until next time, peace.